Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Chaos und willkommen zu Metal Gear Solid 2 Substance. Ja, endlich haben wir es geschafft, die Aufnahme läuft. Entschuldige mich gleich mal für die etwas schlechtere Qualität. Ich nehme in unter 800 x 600 auf mit dieser neuen Box. Also ich weiß nicht, was paar hergibt, also 700 irgendwas mal 500 irgendwas. Werde das wahrscheinlich größer ziehen, auf 800 x 600 zumindest, weil es dann ein schöneres Format hat, ein runderes. Aber naja, es funktioniert wesentlich, ich kann aufnehmen, ihr müsst meine Stimme auch hören jetzt hoffentlich gerade, sonst wäre es alles ein bisschen doof. Und ja, ich sitze gerade vor meinem Fernseher, alles ein bisschen ungewohnt, ich habe das Headset nur halb auf dem Kopf, denn das Problem ist, die Aufnahme selbst auf dem Gerät erfolgt ein bisschen zeitverzögert. Das heißt, was ich hier auf dem Fernseher sehe, erfolgt erst 1-2 Sekunden später, also wird erst 1-2 Sekunden später vor meinem Rechner prozessiert quasi. Deshalb kann ich den Sound nicht vom Rechner nehmen, muss quasi mit einem halben Ohr zum Fernseher hören. Hoffe, dass das nicht auf dem Mikro selbst dann zu hören ist. Und der muss das dann später noch synken mit dem, was ich hier gerade so quatsche. Aber genug des Vorgeplänkels. Aufgrund der ganzen undefinierten Variablen werde ich heute auch nicht so lange aufnehmen. Komme auch gerade von meinem zweiten Vorzeigeprojekt StarCraft 2. Deshalb bin ich schon ein bisschen ausgepowert. Aber ich habe sehr große Lust auf dieses Let's Play und deshalb hänge ich es jetzt noch hinten ran. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Aufnahmen werden. Und dass es nicht zu lange zu schlecht wird und dass ich beim nächsten Mal gleich weiß, was ich zu ändern habe. Jetzt mal quasi eine kleine Probeaufnahme mehr oder minder, aber in der wir schon richtig anfangen zu spielen. Wir spielen natürlich auf Hard, denn in Metal Gear Solid, da kenne ich mich nun mal aus. Und nehmen Radar aus, genau wie in Metal Gear Solid 1 schon. Ist ein bisschen mehr sneakig, wenn ich so mache, muss mehr aufpassen, werde auch öfter entdeckt. Wie gesagt, ich werde nicht abbrechen, wenn ich entdeckt werde, was soll's. Auch wenn ich sterbe, wird es einfach ein Continue geben. Aber es wird halt durchgespielt, dieses geile Spiel. So, not game over if discovered. Besser ist es, denn wir werden auf jeden Fall entdeckt. So viel steht fest. Und dann ab zum Intro. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long.
It's right on schedule. He'll know soon enough. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9? It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake! Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please. I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too.
The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon. How many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. K-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Ach ja, Metal Gear und Cutscenes. Wie ich es liebe, so in ein Spiel direkt reingerissen zu werden. So, wie wir gesehen haben, unsere Mission ist ein wenig aus den Fugen geraten, da jetzt Russen diesen Tanker infiltriert haben, beziehungsweise nicht infiltriert, wir infiltrieren, sondern einfach ganz krass an sich gerissen haben. Und ja, wir müssen jetzt trotzdem noch die Fotos von Metal Gear schießen, von diesem neuen Modell, das ein Anti-Metal Gear ist. Und wir sollten uns erstmal aus diesem Sturm und diesem Regen rausbewegen. So, mit der Steuerung noch ein bisschen vertraut machen. Wie konnte ich rennen beim Zielen? Ah ja, okay. Denn das ist wichtig. Denn ich versuche auch ein paar Doc-Tags abzugreifen, obwohl ich auf schwer spiele und noch nicht ganz sicher bin, ob das eine gute Idee ist, das zu versuchen. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Oh, da vorne ist schon mal einer. Eigentlich haben die alle Lichter dran. Mal gucken, dass der oben mich da nicht erwischt. So, der geht in die Richtung. Der ist auch weg. Schön, schön, schön. Oh, Vorsicht. Da lag schon mal Medizin. Ne, Bandages. Na gut. Kommt auch, geht als Medizin durch. Werd mir diesen Typen da gleich mal schnappen, wenn er hier wieder an der Ecke steht. Beziehungsweise wenn er mir dann den Rücken zudreht, werde ich ihn mir dann schnappen
und mal seinen Dog-Tag fordern. Denn das ist quasi so eine kleine Sammlei hier in Metal Gear, ist auf schwer bestimmt nicht ganz so einfach wie sonst. Und ich zeige euch gleich, wie man das macht. Erstmal muss man sie aufhalten. So hier. Dann muss man an ihnen vorbeilaufen, sich sofort umdrehen und ihnen aufs Gesicht zielen. Das mögen die gar nicht und rücken dann ihre Dog-Tags raus. Oder andere Items. Und dann kann ich sie abschießen und in dem Fall stunne ich sie bloß. Man sieht jetzt ein paar Sterne über seinem Kopf, beziehungsweise genau diese Zs. Das heißt, er schläft jetzt ein wenig. Das Dog-Tag habe ich eingesammelt, das war von, habe ich leider nicht vorgelesen. Sehe ich glaube ich auch nicht mehr. Nee, aber ich habe jetzt einen Dog-Tag schon mal. So, was sagt Otacon, wie man die Türen öffnet bestimmt? Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. So, und uns kann es natürlich wie immer gar nicht schnell genug gehen. Oh, das war nicht der Action-Button. Das ist der Action-Button. Okay, die kann ich draußen lassen. Tap, 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 tap. Könnte sein, dass ihr meinen Controller im Hintergrund hört, aber das kann ich dann auch nicht beeinflussen. Da müsst ihr mit leben. Und ich muss damit leben, dass jetzt hier Leute patrouillieren und ich sie nicht sehen kann, weil ich kein Radar habe. So. Und dass ich mich erkältet habe. Verdammt, ich habe es gewusst, das passiert immer. Das ist natürlich sehr schlecht für einen Infiltrator. Wenn er unkontrolliert niesen muss. Und hier müsste nämlich